attitude wise, have some social skills, talk to people, don't be an introvert. There are people who clear IAS and IIPS and IRS without being very social, but they are minority. They are very few, less than 20%. Usually they are extrovert. They can speak confidently. We will have sessions where you will have to talk, where you will have to read, come and at a foundation course, probably you may not have it as part of the foundation course, but if you are then graduating to our main program, there you definitely have, every week we have programs where you'll have to stand up and summarize that week's, one topic will be given to you in advance and you'll have to do that. So develop your social skills, talk, and believe me, ఈ 10 లక్షల మందిలో మీ పక్కనోడి దగ్గర నుంచి మీరు ఏదో బుక్ దాసేసో లేదా ఏదో ఒక టెక్నిక్ వాడికి చెప్పకుండానో లేదా ఏదైనా సోర్స్ ఉంటే షేర్ చేయకుండా మీరు ముందుకెళ్ళేది కానీ వాడు వెనక్కి వెళ్ళేది. లిటరలీ ఇన్ ద ప్రీవియస్ బ్యాచ్ ఐ హ్యాడ్ అ గై హూ టోల్డ్ మీ వై ఆంట్ యూ ఆస్కింగ్ మీ, బయటకు వెళ్ళినప్పుడు క్వశ్చన్ అడిగాడు, క్లాస్లోకి వచ్చిన తర్వాత చెప్తాను అలాని. దాని తర్వాత ఇంకొక టీచర్తో మాట్లాడుతున్నప్పుడు వాడు చెప్పాడంట, ద రీజన్ వై హీ డజంట్ ఆస్క్ ఇన్ ద క్లాసెస్ మిగిలిన వాళ్ళందరికీ తెలిసిపోద్దని. ఐఎమ్ లైక్ నువ్వు అయినట్టేరా సివిల్ సర్వీసెస్ అనుకున్నా. దిస్ గై వాంట్స్ టు బి అ పబ్లిక్ సర్వెంట్, జస్ట్ ఇమాజిన్. అఫ్ కోర్స్ హీ విల్ నెవర్ బి. ఆ యాటిట్యూడ్ ఉంటే మాత్రం మర్చిపోండి అసలు. ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ యూ హ్యావ్ టు బి సాక్రిఫిషియల్ ఆర్ ఎనీథింగ్, యూ క్యాన్ బి సెల్ఫిష్, బట్ దిస్ ఇస్ స్టూపిడిటీ. అది సెల్ఫిష్నెస్ కూడా కాదు, దట్ ఈస్ రియల్లీ యునో foolishness. Yes. You should have a certain amount of emotional quotient, like I said. It's very tricky, especially when you are a very young officer. You are in that such high post. Everybody under you are such old people, elderly people. Yeah, it is very difficult. It's very complex to navigate it, and they are saluting you not because they really think you are great, but because you are sitting in that chair. Okay, the challenge is to earn that respect. Our respect meeku elaga istaru, but to become deserving of it, to earn it really, is probably your character should be such, and there you should have certain amount of emotional quotient. Composure, you shouldn't get tension padipogudadu, because again the role requires you to hold a leadership position, which means when the crisis escalates to the point that nobody can handle it, it will come to your plate. A hot ball of fire ni చూసి మీరు భయపడకూడదు. This is all the more true for women and girls who, because usually their life they go through with a certain amount of protection. So exam lo, because you don't have composure, because okay, it's like టెండూల్కర్ గాడ్ కాబట్టి, అంటే నా టైంలో టెండూల్కర్, ఇప్పుడు ధోని కాదు, వారు విరాట్ కోహ్లీ అనుకోండి, వెళ్తే 100 కొడతాడని గ్యారంటీ ఉందా? డక్అవుట్ అవ్వడానికి గ్యారంటీ ఉందా? ఈ ఎగ్జామ్ కూడా అటువంటిదే. దేర్ ఆర్ ఛాన్సెస్కి ఆ రోజు సైకలాజికల్గా మీరు కానీ గత 2 రోజులు నిద్రపోకపోతే, విచ్ ఇస్ ద ప్రాబ్లమ్. దట్ ఈస్ వై యూ షుడ్ హ్యావ్ కంపోజర్. దట్స్ వై యూ షుడ్ హ్యావ్ అ సర్టన్ అమౌంట్ ఆఫ్ కామ్నెస్ టు యువర్ సెల్ఫ్. ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ దట్, ఇఫ్ యూ గెట్ స్ట్రెస్డ్, ఆ రోజు ఎగ్జామ్లో మీరు అండర్ పర్ఫామ్ మీరు ఎంత చదివినా, మీరు ఏం చేసుకున్నా ఆ రోజు ఎగ్జామ్లో ఎలా పర్ఫామ్ చేశారో మ్యాటర్ అయింది. సో డెవలప్ కంపోజర్ in your life, just generally. Don't get, which is one of the reasons why in this academy they put so many tests. They will bombard you with tests. The reason is it gets your mind acquainted, your brain acquainted to test conditions. So elanti bouncer ochina, you have earlier played it. So that's part of the reason why so many tests are put. Give them honestly and give them under test conditions. Then critical thinking, balance, judgment, leadership, moral integrity. These are some of the attitudes that are required.